Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse d'aujourd'hui. Hello everyone, welcome to today's press conference. Je vais passer la parole au ministre LeBlanc. Alors, bon après-midi tout le monde. Good afternoon. Today I'm joined by my colleague Patty Hajdu, the Minister of Health, and Doctors Tam, Njoo, and Sharma. We are seeing an increasing number of vaccines arriving in Canada each and every day, and more Canadians are also receiving their vaccine. This is extremely positive news. Nous remercions les Canadiens pour tout ce qu'ils font dans la lutte contre le COVID-19 et nous vous demandons de continuer vos efforts dans cette lutte si importante. The fight against COVID is not over yet. It is still important that we all follow local health guidelines, wear a mask, and keep the appropriate social distance. And with that, I'd like to now turn the press conference over to my colleague, Patty Hajdu. Patty? Thanks very much, Dominic, and thanks to all the officials that are with us today. As many Canadians know, Dr. Tam and Dr. Njoo and many other experts across the country have spoken about the importance of following public health measures, even if we are seeing increasing numbers of Canadians being vaccinated. And the reason is simple. COVID-19 is still spreading. In fact, in some places, we're seeing increases in daily cases. We still have challenges in hospitalizations, and the proportion of new variant cases is also rising. So, as my colleagues are reminding us, we have to continue to make choices that reduce our risk of spreading COVID-19 and isolate and get tested if we think we've been exposed to the virus. Now, I know it's not always easy for everyone to isolate. We know that many people live in crowded or multi-generational situations. There are restrictive costs that make it difficult for people to self-isolate when necessary. And of course, all of these challenges raises the risk of community and household transmission. And that's why today we're confirming an additional $23.7 million in federal funding to operate isolation sites in regions such as Toronto, Peel, York, and Durham, and we're finalizing the details for similar sites in Thunder Bay, Windsor, and other regions. There are currently 375 rooms fully federally funded in Ontario. Today's funding will allow for an additional 1,600 rooms to be created, bringing the total to approximately 2,000 rooms in the province. Now, these rooms are going to be of great use for people that contract COVID-19 and want to protect the members of their household from also contracting the disease. It's really important that public health units work with their local municipalities and that they support citizens to properly isolate when they've been diagnosed with COVID-19 so that we can curtail the spread. Thank you very much, and I'll turn it back to you, Dominic. Thanks, Patty. And I should have mentioned Dr. Berthiaume is also joining us and will be available to answer questions. But now we'll turn it over to Dr. Tam and Dr. Njoo. Dr. Tam. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. And this week, as vaccine delivery begins to ramp up at an accelerated pace, there are hopeful signs for better days ahead. However, increasing case counts, a rising proportion of new variant cases, and shifting severity trends are cause for continued caution. To date, over 938,000 cases of COVID-19, including over 22,700 deaths, have been reported across Canada. Over the past week, there has been a further 15% increase in daily cases, with an average of over 3,600 new cases daily. Increased infection rates are starting to impact severe outcome trends, including hospitalizations and deaths. Over the past 2 weeks, these lagging indicators of COVID-19 severity have leveled or increased. On average, over the past week, 31 deaths were reported daily, and over 2,100 people with COVID-19 are being treated in our hospitals each day, including over 580 in critical care.
To date, close to 5,500 variants of concern cases have been reported across Canada, with a B117 variant accounting for over 90% of these to date. As the number of new variant cases continue to increase, they account for a greater proportion of COVID-19 cases across Canada, reminding us of how tight the vaccines versus variants race continues to be. Though we're all tired of the tricks and turns of this virus, we have progressed and met each challenge along the way, and we'll be better and stronger for it. With spring here and vaccines rolling out, we've got more daylight hours and much cause for optimism for the warmer days ahead. The vaccines that we prioritize to protect high-risk populations and those who help keep our pandemic response, society, and economy running are beginning to show benefits. Prioritizing seniors in long-term care, followed by those in the community, has contributed to much reduced infection rates among seniors. Just as they have paved the way for the life we have in Canada through hard work and sacrifice, seniors are once again showing us their leadership and determination by rolling up their sleeves for COVID-19 vaccines. Though it may not be your turn yet, there are many ways younger adults can pay it forward and help family, friends, and neighbors get vaccinated. Many may have already helped a parent or grandparent book their vaccination appointments. You now have experience in navigating your local vaccination rollout system, so there may be others that you can reach out to. Working online, over the phone, or in other ways, you can help others. Like so many areas of health, no one is protected until we are all protected. Be a vaccination champion by providing credible information on COVID-19 vaccines or practical assistance to help others. And as we look with increasing optimism towards our future, following public health advice and maintaining individual protective practices remains important for keeping us all safer and clearing the runway for vaccines to do their part. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, à mesure que les vaccins nous sont livrés plus rapidement, il y a des signes encourageants de jours meilleurs à l'horizon. Cependant, compte tenu d'une augmentation du nombre de cas, d'une hausse de la proportion des cas de nouveaux variants et des tendances changeantes en matière de gravité, il faut continuer de faire preuve de prudence. À ce jour, plus de 938 000 cas de COVID-19, dont plus de 22 700 décès, ont été signalés au Canada. Au cours de la dernière semaine, il y a eu une augmentation du nombre de cas quotidiens de 15 %, soit près de 3 600 nouveaux cas par jour en moyenne. La hausse des taux d'infection commence à avoir des répercussions sur les tendances liées aux cas graves, notamment les hospitalisations et les décès. Au cours des 2 dernières semaines, le nombre de ces indicateurs de gravité tardive de la COVID-19 s'est stabilisé ou a augmenté. Au cours de la dernière semaine, 31 décès ont été signalés et plus de 2100 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans nos hôpitaux quotidiennement, dont plus de 580 aux soins intensifs. Jusqu'à présent, près de 5500 cas de variants préoccupants ont été signalés au Canada, le variant B117 représentant à ce jour plus de 90 % de ces cas. À mesure que le nombre de cas de nouveaux variants continue d'augmenter, ceci représente une plus grande proportion des cas de COVID-19 au Canada, ce qui nous rappelle à quel point la course entre la vaccination et les nouveaux variants est serrée. Nous en avons tous assez des revers de ce virus, mais nous avons progressé et relevé tous les défis en cours de route. Et nous en ressortons meilleurs et plus forts. Avec l'arrivée du printemps et la mise en œuvre de la vaccination, nous avons plus d'heures de clarté et toutes les raisons d'être optimistes en prévision des beaux jours. Les vaccins auxquels nous avons accordé la priorité pour protéger les populations à risque élevé et les personnes qui continuent de contribuer à notre intervention de lutte contre la pandémie et au fonctionnement de notre société et de notre économie commencent à répandre leurs bienfaits. Accorder la priorité aux aînés
dans les établissements de soins de longue durée, puis à ceux qui vivent dans les collectivités, a largement contribué à réduire les taux d'infection chez les aînés. Tout comme ils ont ouvert la voie à la vie que nous avons eue au Canada par leur travail acharné et leur sacrifice, les aînés font une fois de plus preuve de leur leadership et de leur détermination en retroussant leurs manches pour se faire vacciner contre la COVID-19. Bien que ce ne soit peut-être pas encore votre tour, il existe de nombreuses façons pour les jeunes adultes de donner aux suivants et d'aider leurs familles, leurs amis et leurs voisins à se faire vacciner. Bon nombre ont déjà aidé un parent ou un grand-parent à prendre un rendez-vous pour recevoir le vaccin. Vous savez maintenant comment naviguer dans le système de réservation locale. Vous pourrez donc aider d'autres personnes, que ce soit en ligne, au téléphone ou d'autres façons. Comme c'est le cas dans de nombreux domaines de la santé, personne n'est protégé tant que nous ne sommes pas tous protégés. Soyez donc un champion de la vaccination en apportant de l'information crédible sur les vaccins contre la COVID-19 ou de l'aide concrète aux autres. À mesure que nous envisageons l'avenir avec un optimisme accru, il demeure important de continuer de respecter les consignes de santé publique et d'appliquer les pratiques individuelles pour nous protéger afin de laisser le temps aux vaccins de faire effet. Merci. Thank you very much, doctors. And Corinne, over to you now. We'll all be happy to take questions. Merci. Nous allons donc commencer la période de questions. Toutes les questions aujourd'hui sont au téléphone. Nous allons prendre donc une question de suivi chacun. We will now start the question period. Everyone today is on the phones. We will take one question, one follow-up question each. Opérateur, première question. Thank you. Merci. Please press star one at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. La première question, our first question, Marie Vastel, Le Devoir. À vous la parole. Please go ahead. Oui, bonjour. Je ne sais pas si ma question s'adresse plutôt à la Dr Tam ou la Dr Sharma ou le Dr Berthiaume. Donc, je vais la poser en français, puis Dr Sharma, if you want to answer in English, that's fine. Donc, c'est au sujet du vaccin AstraZeneca. On apprenait aujourd'hui que le National Institutes of Health des États-Unis s'est dit préoccupé par un essai clinique aux États-Unis en disant que la compagnie may have included outdated information on efficacy. Et donc, je voulais savoir, est-ce que la santé publique partage ces préoccupations-là des autorités américaines quant au vaccin d'AstraZeneca? Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui sont de plus en plus inquiets ou en tout cas mal à l'aise avec ce vaccin-là, celui d'AstraZeneca? Bonjour, Madame Vastel. Ici le docteur Marc Berthiaume de Santé Canada. Je peux peut-être commencer à répondre à votre question. Alors, Santé Canada est au courant de l'avis qui a été émis par l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis. Cet avis réfère à des informations sur les essais cliniques qui ont été conduits aux États-Unis. Les essais cliniques qui ont été conduits aux États-Unis n'ont pas encore été soumis à Santé Canada et devraient l'être probablement d'ici 4 à 5 semaines. Donc, c'est une information que le manufacturier doit soumettre à Santé Canada. Ceci dit, ce qu'on peut dire aux Canadiens, c'est que le vaccin de AstraZeneca a été approuvé au Canada sur la base d'autres essais cliniques qui ont été revus en détail par Santé Canada, qui ont démontré l'efficacité du vaccin. De plus, de nombreuses études post-commercialisation ont établi que le vaccin d'AstraZeneca était efficace pour prévenir la maladie, mais surtout les hospitalisations et les complications reliées à la COVID-19. Donc, le message, c'est que l'efficacité et l'innocuité du vaccin d'AstraZeneca est clairement démontrée sur la base des données qui ont déjà été fournies à Santé Canada. Les données additionnelles des essais qui ont eu lieu aux États-Unis
États-Unis vont être soumis à Santé Canada dans les prochaines semaines. On va revoir ces données-là. Puis si jamais il y a nécessité de communiquer avec les Canadiens, nous allons le faire à ce moment-là. Les questions qui ont été soulevées par l'Institut national aux États-Unis référaient plus à l'efficacité, la façon d'interpréter les données d'efficacité. À ma connaissance, il n'y a pas eu de questions soulevées au niveau de l'innocuité du vaccin. Donc, à ce moment-là, ça devient une question d'interpréter les pourcentages, mais de façon globale, le message, c'est que le vaccin d'AstraZeneca continue d'être bénéfique pour les Canadiens pour prévenir la COVID-19. Merci. Et bonjour, c'est Dr. Njoo. Peut-être je vais ajouter quelques mots en français aussi de la perspective de la santé publique. Nous sommes au courant avec ce que nos collègues de Santé Canada font le bon travail avec leurs homologues à travers le monde, aussi aux États-Unis. Nous autres, on travaille étroitement aussi avec nos homologues de santé publique, les médecins hygiénistes des provinces et territoires. Et c'est sûr aussi que le Comité consultatif national de l'immunisation aussi vont examiner, analyser aussi les données probantes qui arrivent au fur et à mesure pour aussi donner leurs meilleures recommandations à nous autres ici dans le domaine de santé publique. Et on va discuter aussi, on continue de discuter les données probantes au sein de notre comité consultatif spécial. Merci. Je pense que Dr. Sharma veut répondre aussi un peu. Merci. No, I'm sure other people have the same question, so I thought I would respond in English as well. So the question is really related to the press conference, the press releases that AstraZeneca has put out regarding their interim analysis and then the response from the National Institutes of Health in the United States. So I think first and foremost, it's important to know that these are press releases. These are ways to communicate interim analysis. And AstraZeneca has said that their press release was regarding data that had an earlier data lock time, which was February 17th, and that's not uncommon. So every other vaccine manufacturer has done the same thing. They put out interim data in the form of a press conference or press release. This has been a little bit unusual in that usually that press release is followed by a number of months before they submit their final data. In this case, AstraZeneca will likely be doing their next analysis, which is a more complete analysis over the next few days. So I think the bottom line is there's some information that's there. It's not the complete data package. Health Canada will look at the complete data package when we get that, and we're expecting to see that in sometime in April, and we'll assess all of that and communicate any of those results. Based on the findings that we've seen, and even if there are some differences in terms of the final data points, really the bottom line is that it doesn't change the recommendations with respect to the AstraZeneca vaccine in Canada at this point in time. So we've done the review, we've provided all the information on the basis of the review, and that hasn't changed. So clinically, in terms of the administration, that does not change. But of course, this is information that we will continue to monitor. At this point in time, we, of course, believe that the benefits of the AstraZeneca vaccine continue to outweigh the risks. And then the other part of the question was really around concerns about how this is interpreted and potential implications on vaccine confidence. And of course, that's something that's of concern to us, right? So we've said this many times before that even the most effective vaccine it only works if people trust it and agree to receive it. And once, it's like any other reputation, once potentially there's some doubt that creeps into that reputation, it's that much more difficult to gain that back. So I think, the press and the concerns around the AstraZeneca vaccine do not help. But what is really important is that we continue to put out accurate and reliable information. So if there is any change to the safety profile, if there is any significant change to how effective this vaccine is, we will take a look at that information and we will communicate it. Thank you. Je peux avoir ma follow-up? Oui, vas-y avec ton suivi. OK, j'attendais que tu m'invites à le faire, excuse-moi. Donc, question de suivi. Peut-être pour vous, Dr. Berthiaume, si je comprends bien, juste pour être certaine, vous allez réviser les données d'AstraZeneca, mais il est peu probable que l'approbation d'AstraZeneca soit révoquée par Santé Canada parce qu'on parle d'une question d'efficacité et non d'innocuité, comme vous dites, si je comprends bien. Et ma question de suivi pour
l'un des 4 docteurs. Certaines provinces avaient commencé à déconfiner là, leur population, leur économie, mais Dr Tam, vous disiez qu'il y a eu une augmentation de 15 des cas de COVID au pays seulement dans la dernière semaine, donc la tendance est peut-être un peu préoccupante. Est-ce que donc les provinces ont peut-être commencé à déconfiner trop vite, à votre avis? Bonjour, c'est le docteur Berthiaume. Je vais prendre la première question. Donc, sur la base de cette revue-là, est-ce que Santé Canada pourrait retirer l'approbation du vaccin d'AstraZeneca? Écoutez, on n'a pas vu les données, comme a mentionné le docteur Sharma. Sur la base des informations préliminaires qui ont été divulguées dans les médias, c'est plus une question d'interprétation de l'efficacité. Pour que les données de ces études-là changent le rapport bénéfice-risque du vaccin, il faudrait que ce soit vraiment des données très négatives. Ce n'est pas ce qui semble être le cas à ce moment-là. Donc, je vous dirais, selon l'information disponible, il semble peu probable qu'il y ait un changement au niveau de l'approbation du vaccin d'AstraZeneca. Ceci dit, l'information additionnelle d'autres essais cliniques peut nous donner plus d'informations sur son efficacité dans des sous-groupes, sur le profil d'effet désirable. Et c'est tout ça qu'on va revoir lorsque l'information va être soumise à Santé Canada. C'est sûr qu'on va avoir des discussions dans l'intérim avec le manufacturier AstraZeneca et aussi avec nos collègues américains pour voir ce qu'il y en est là, au niveau des données. Mais à ce moment-ci, je pense que ça serait là, induire là, un petit peu ou être faussement alarmiste de suggérer que les résultats des essais additionnels là, cliniques qui ont été conduits aux États-Unis pourraient conduire à un changement au niveau du statut d'approbation du vaccin d'AstraZeneca au Canada. Merci. Et bonjour, c'est Dr. Njoo. Peut-être je peux commencer à répondre à votre deuxième question. Concernant l'augmentation des cas un peu au fur et à mesure à travers les pays, mais aussi les mesures de santé publique, c'est sûr que dans chaque province et territoire, c'est très important d'avoir un bon système de surveillance, de suivre étroitement qu'est-ce qui se passe, même à l'échelle locale. Ce qu'on voit ici, comme dit, à l'échelle fédérale, nationale, c'est oui, il y a une augmentation et vraiment, si les provinces et territoires commencent peut-être à assouplir leurs mesures de santé publique, il faut faire ça avec beaucoup de prudence. Et si on voit une tendance, le taux d'infection commence à augmenter aussi avec les autres indicateurs de gravité tardif, aussi si ça commence à augmenter, c'est sûr que les autorités des provinces et territoires doivent réviser et peut-être modifier leurs mesures de santé publique. C'est quelque chose, c'est un enjeu actuel. On discute vraiment au sein de notre comité consultatif spécial et c'est vraiment quelque chose à suivre étroitement. Merci. Parfait. Donc, prochaine question. Next question. Merci. Thank you. Our next question. La prochaine question, Mia Rabson, the Canadian Press. À vous la parole. Please go ahead. Yeah, I think this question is probably for Dr. Tam. You've talked about sort of the increase or that the severe illness, the ICU numbers, hospitalizations are starting to creep back up again. But there was some data out of Alberta today suggesting, I believe Dr. Hinshaw said, almost 90% of the cases there in the ICU are people under the age of 65. Are we seeing nationally that there is a higher incidence of severe illness in younger people now, or is it more that there are there's less illness amongst seniors, partly because of the vaccine? Yes, I think it's a sort of complex picture, but what I will say is that with increased replacement, if you like, of previous virus strains with the new variants, particularly the B117 variant, we know that it can take off fast. So its reproduction number, which is something that we talk about fairly frequently, is higher. So it has faster spread. And right now, the highest rates or highest incidence is in the younger age groups. As soon as you get more numbers of people, you're going to see more cases, I think, of severe outcomes.
there's been a much stronger evidence coming out of the United Kingdom and elsewhere to say that this B117 variant does result in more severe illness. And it across the age groups. So more severe illness if you get it in the elderly, but also in the younger age group. So if these numbers increase in the younger population, I think we're going to see increases in hospitalizations and ICU visits in these age groups. Whether the vaccine has had an effect, that's an important question. I don't think we can sort of say for certain, but what we've seen is a drop in incidence in the 80-year-olds and older. That's some of the first groups to be vaccinated, particularly in long-term care facilities. So that is a positive sign. But we've just began the vaccine programs. Many community based older adults, the ones that are not in congregate living, haven't been vaccinated yet. So we need to be really careful. And that it's possible to see an increase in severity in any age group with the new variants. Thank you. And I think my next question is for Dr. Sharma or Dr. Berthiaume. With regards to AstraZeneca last week, the European Medicines Agency decided to put a warning on the authorization regarding the blood clots, noting that there was no increased risk of getting a blood clot, but that they couldn't rule out or in whether or not it played a role in that one specific kind of blood clot. I'm just wondering if Health Canada is considering adding such a warning to the authorization. Yeah, so I mean, the short answer to that is yes. So we are looking at that. We were observers at that European Medicines Agency subcommittee meeting. We've looked at the data as well, and so we're in the process of making similar changes to the information for Canadians. And of course, as we always would, we will communicate that once that's complete. Thank you. Merci. Prochaine question. Next question. La prochaine question. Catherine Lévesque, La Presse canadienne. Your line is open. À vous la parole. Oui, bonjour à vous tous. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit, Dr. Njoo. Je veux juste avoir une précision. Vous dites du côté de la réouverture des provinces, que si ça commence à augmenter trop vite la transmission du virus, il faudrait peut-être modifier les mesures de santé publique dans les provinces. Je me demandais si vous considérez qu'à ce moment-ci, il faudrait effectivement que les provinces revoient leur plan de réouverture. Est-ce que vous pensez qu'à 15% d'augmentation et avec la transmission du virus B117, on est déjà dans cette situation-là ou pas encore? Merci. OK, merci pour la question. Je peux peut-être préciser, même elle a entendu, je n'ai pas dit que les provinces commencent à assouplir les mesures de santé publique trop rapidement, mais c'est quelque chose à suivre étroitement parce que, oui, on voit maintenant, à l'heure actuelle, une augmentation des cas aussi, hospitalisation et tout ça. Et c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose pour les provinces et les territoires, mais aussi à l'échelle locale. Il faut vraiment suivre l'épidémiologie. Il faut vraiment avoir tous les moyens disponibles pour faire un bon suivi des contacts, aussi isoler les cas identifiés, tout ça, pour assurer que c'est tout, comment dire, sous contrôle. Donc, si on commence à continuer peut-être à voir que les indicateurs commence pas dans une bonne direction avec une tendance qui continue à augmenter. Oui, c'est sûr que les provinces et les territoires, mais peut-être que c'est plus à l'échelle locale, il faut modifier les mesures de santé publique. Mais c'est quelque chose, oui, on est dans les premières étapes, je pense, dans plusieurs provinces et territoires d'assouplir les mesures de santé publique, mais je peux parler, je pense, peut-être pour au moins les autorités de santé publique. Tout le monde est conscient, on veut vraiment qu'on continue avec une cadence très prudente et on va voir qu'est-ce qui se passe et si c'est nécessaire de modifier, je pense que les autorités sont prêtes à le faire. Merci.
Merci de la précision. J'ai aussi une question pour peut-être M. Leblanc et peut-être Mme Hajdu, si vous voulez répondre également. Il y a les conservateurs, aujourd'hui, là, qui réclament un plan de réouverture, un plan là, pour la levée des restrictions, un peu comme ça s'est fait aux États-Unis ou au Royaume-Uni d'ici 20 jours de séance au Parlement. Je me demandais si c'était quelque chose qui était sur votre radar et si vous êtes disposé à présenter un tel plan là, alors qu'on entame possiblement une troisième vague. Ben, peut-être moi, je pourrais faire quelques commentaires et Patty pourra ajouter aux besoins. Évidemment, les conservateurs parlent depuis longtemps d'utiliser des politiciens pour s'ingérer dans les questions qui devront proprement être dans les mains des scientifiques et des médecins. Au Canada, constitutionnellement, les provinces ont l'autorité d'appliquer des mesures sanitaires nécessaires et on a vu depuis le début de la pandémie des différences dans certaines provinces. C'est parce que c'est proprement leur juridiction. C'est pourquoi à ces conférences de presse, vous verrez souvent le docteur Njoo, le docteur Tam parler de suivre des conseils des autorités de santé publique locales parce qu'à travers le pays, il peut y avoir différentes circonstances qui nécessitent différentes mesures. Évidemment, le gouvernement fédéral a un rôle essentiel d'appuyer les provinces. Nous l'avons fait financièrement d'une façon assez importante depuis le début de la pandémie. Et nous allons continuer d'appuyer les provinces et les territoires financièrement pour s'assurer qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour protéger leurs citoyens. Nous avons aussi un rôle essentiel comme gouvernement fédéral à appuyer les Canadiens, à appuyer les entreprises canadiennes pour que les autorités provinciales et territoriales puissent prendre des décisions nécessaires pour protéger le public en sachant en même temps que les appuis économiques, les appuis financiers seront en place. Alors ça, c'est un rôle que nous avons joué depuis le début de la pandémie. Nous allons continuer de travailler évidemment avec les provinces, mais que les conservateurs veulent que les politiciens à la Chambre des communes et non pas des médecins et des scientifiques s'imposent dans des juridictions provinciales. Nous trouvons ça un peu bizarre comme approche et ce n'est pas l'approche que nous avons privilégiée depuis le début de la pandémie, mais peut-être Patty Hajdu pourra ajouter quelque chose. Oui, merci Dominique. Je pense que les conservateurs, ils ne savent pas la santé et la sécurité pour Canadiens, la sécurité économique est intégrée. And en anglais, I think the motion today, as my colleague has mentioned, first of all, underscores a lack of confidence in the public health authorities and the scientists that are leading our response across the country, and a lack of understanding about the jurisdictional right and responsibility of provinces and territories to deliver health care and to protect the health of their constituents, namely in their provinces and territories. But I think it also reflects a lack of understanding that you can't have a strong economy if your citizens are worried about getting sick every single time they go out. So it's very important that we continue to have a response here in Canada that is guided by science, that is guided by public health officials, that works to support the security, the economic security of Canadians as we have over the past many months. But also has a true foundation of science-based measures at its core. Indeed, I think my colleague is right when he says it shouldn't be politicians that determine when, in fact, a community should relax public health measures, but it should be public health and science leaders. Thank you. Merci. Thank you. Next question. Prochaine question. Thank you. La prochaine question, our next question, Tana McCharles, Toronto Star. À vous la parole. Your line is open. Hi, thanks. Dr. Sharma, given what you said about Canada weighing the evidence right now on the blood clot issue for AstraZeneca, can you tell me what your advice is to the health workforce that are looking at vaccines right now? Are you suggesting that maybe they should hold off in
administering that vaccine in particular to anyone with heart issues or vascular problems? So at this point in time, we're not changing any of our recommendations, so that the vaccine would still be indicated for those who did not have any other contraindications, so we're not allergic to any of the components of the vaccine or the vaccine itself. We do make mention of people that potentially have an increased risk of bleeding, but that's with any vaccine because it's an injection. So at this point in time, we would say that for people that are 18 years of age and over, that you would look at, of course, the risks and the benefits, but that AstraZeneca would be the vaccine would be an appropriate choice. Now, as we've said, we are looking at potentially making changes to the monograph, the information that goes with the vaccine, to say that there have been reports of this type of rare clot. So if people have any of the symptoms of clots, so in the case of the central ones, the ones that are involved the veins around the brain, if they have a sudden headache, if they have a headache that persists past 3 days, make sure that they go in and be seen. If they have any other symptoms of clots, so shortness of breath, pain or tenderness in their calves or legs or anything like that, then they should go and be seen. Overall, we are not making any changes to the recommendations at this point in time. The issue of looking at the specific type of clot is ongoing, as it is with clots in general. And just to say that the information that we've seen in terms of the more common types of clots in general has not shown any increased risk with people getting the AstraZeneca vaccine compared to people that are not getting the vaccine. Thanks. And I don't know who can give us this, but perhaps you might be able to say. I'm looking for an update, I guess, overall on the other 3 vaccines that we have less clarity on in terms of delivery schedules and also the approval of Novavax. So where are you at on the approval of Novavax? And do you have any updates on when the supply of AstraZeneca that was contracted for delivery from the U.S. beyond the 1.5 that Biden's giving us, when that's coming, and when the Johnson & Johnson vaccine is coming? Sure. So maybe I can answer the Novavax review question first and then turn it over to others on the supply questions. So Novavax is under review, as we've said before. We are still expecting significant chunks of information from the company, both on the manufacturing side, but also on the clinical side. So the large phase 3 trial involving the Novavax vaccine is not expected to report out until next month at the earliest. And so we really would depend on getting both those packages of information before we were able to say how close we might be to making a final decision. Merci. Thank you. Next question. Prochaine question. Thank you. Merci. La prochaine question. Next question, Lynn Desjardins, Radio-Canada International. Your line is open. À vous la parole. Yes. Can you please tell me whether the AstraZeneca vaccine is effective in the 3 variants? There was some question at one point whether it was effective in use against the South African variant. Right, so I can start with that question. So with respect to when we look at variants and how effective vaccines are against them, obviously the best information that we can get is if they're being used and we're getting real world information from how people are responding. For the AstraZeneca vaccine, we have seen both in laboratory tests and from real world evidence that it seems to be quite effective against the United Kingdom variant, the 117 variant. And as you mentioned, the South African variant, there was some lab data where you take blood from people who have been vaccinated with a vaccine and then test it against, see if it performs antibodies against that variant, where the AstraZeneca vaccine did not perform very well. However, that's not the only response from the vaccine. So in general, right now, the question is whether or not the AstraZeneca vaccine has good efficacy against the overall South African variant. But what we do know is that it is likely still quite good, even in the South African variant, for severe disease, so hospitalizations and potentially deaths from COVID-19. So I think we still need a little bit more information from the South African variants with respect to AstraZeneca, but again, in the places that it matters the most, again, severe disease, hospitalizations, and deaths, it seems to be quite effective against the variants. Likely still
quite good. Thank you. In the South African variant for severe disease, so hospitalization and potentially death from COVID-19. Prochaine question. Et s'il y en a qui peuvent fermer leur micro en arrière, on entend la conférence de presse à la télévision. Our next question, Tom Perry, CBC News. Votre ligne est ouverte. Please go ahead. Hello, thank you for taking my questions. Preliminary research from the United Kingdom has found that delaying the second shot of some vaccines for cancer patients leaves them partially unprotected. I'm just wondering if there's anything being done to update the guidance surrounding delaying second shots for up to 4 months for people in this situation. This is Theresa Tam. Maybe I'll take that question. As I understand it, the National Advisory Committee on Immunization will, of course, take on board any ongoing data that's available. So I would expect that this kind of data will be looked at. Again, some of the data that's been released in the media, you do need to dig into it a bit in a bit more detail. But that's the type of information I expect will be examined. Else want to comment on that? Your follow-up? Oh, sure. I'm just wondering if federal officials are going to be giving Canadians any more direction or advice on what they can do once they're vaccinated. I mean, can they go see their family? Can they attend gatherings? The Centers for Disease Control in the United States has put out some guidelines. I'm just wondering if we're going to see something like that in Canada. So this is an area of active discussion with the provinces and territories. Obviously, we're in our early days in terms of vaccine coverage. And but some of the very initial areas where provinces are re-examining their public health approach will be for long-term care homes, and then looking at healthcare workers who've also been vaccinated in terms of whether they need to observe the same quarantine, for example, if they've been exposed. So that's the key update. But I think for now, the key message is that everyone needs to keep up with their personal protective measures, which is wearing a mask, hand washing, watching your distance, and avoid close, crowded conditions. I think as more and more people get vaccinated, I would expect the advice to evolve as we're going on, but it's a little bit too early. And then there's the variants, of course, that's escalating as well as we speak with increased activity in communities. And I think community transmission and that sort of activity overall really is what drives the local decisions on what kind of restrictive public health measures need to be implemented. Merci, thank you. We will take a final question. Nous allons prendre une dernière question. Opérateur. Thank you, merci. The last question is from Catherine Aylesworth, Global National. Your line is open. À vous la parole. Hi, thank you. My question is for Dr. Tam. There's a new report out today showing a troubling rise in incidents of anti-Asian racism in Canada. The pandemic has only made this worse. You've been at the crossroads of both. Can you speak to the toll that this is taking? Yes, so I think the pandemic has had a significant toll on everyone. There is no doubt. But some populations have experienced more impact than others. And certainly in the last report that I published, as the Chief Public Health Officer's annual report, I pointed to the inequities and for which racism, but also other social and economic factors result in certain populations being disproportionately impacted by COVID-19. And I think that one can understand the frustration and,
that being a general sentiment, but there's never a excuse for racism in our society. So I think that is really important, and people need to support each other and be patient. And I have to say that in general, Canadians have been very supportive of each other, which is how we got through the pandemic to this point. And we just need that to continue for a bit longer as the vaccine is rolling out. So absolutely, we should not tolerate hate or racism against any groups in our community, but we just got to be compassionate and patient with each other. Okay, thank you so much. No follow-up. Merci. Ceci met donc fin à la conférence de presse d'aujourd'hui. This puts an end to today's press conference. Thank you, everyone.